Top 15 der am meisten heimgesuchten Häuser im Vereinigten Königreich. Bist du mutig genug, einzutreten? Willkommen zu unserer Reise in die dunkelsten Geheimnisse des Vereinigten Königreichs. Heute werden wir die Welt der heimgesuchten Häuser betreten, Orte, die nicht nur architektonisches Erbe sind, sondern auch Tor zu einer mysteriösen Vergangenheit. Hier verweilen ruhelos Geister und tragen Geschichten von Trauer und unerklärlichen Phänomenen mit sich. Von praktischen Villen, die tragisch Geschichten hören, bis zu alten Herrenhäusern, die vom Staub der Zeit bedeckt sind, birgt jedes Haus Geheimnis, die darauf warten, entdeckt zu werden. Wenn Sie das mysteriös Leben und das Verlangen nach auferstehenden Geschichten verspüren, begleiten Sie uns in dies gespenstischen Raum, wo die Grenze zwischen Gegenwart und Vergangenheit verschwommen ist und wo unerklärliche Geheimnisse auf Sie warten. Bereiten Sie Ihr Taschenlampe vor und lassen Sie uns gemeinsam in die Dunkelheit eintauchen, wo die Geister auf Ihre Entdeckung warten. Ham House, Richmond, London. Ham House, eingebettet entlang der ruhigen Ufer der Thems, ist ein grandios Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, das reichen Geschichte und einem Hauch von Geheimnis ist. Bekannt für seine exquisite Architektur und die wunderschön erhaltenen Innenraum, ist Ham House nicht nur ein historischer Ort, sondern auch ein Hotspot für gespenstische Begegnungen. Der bekannteste Geist, der angeblich dieses elegante Anwesen heimsucht, ist Elizabeth Murray, die Herzogin von Lauderdale, die einst das Haus besaß. Elizabeth war für ihren scharfen Witz und politischen Scharfsinn bekannt, und es wird gesagt, dass rastloser Geist immer noch durch das Herrenhaus wandert, auf der Sucht nach etwas Ungreifbarem aus der Vergangenheit. Besucher berichten oft, dass es ihren Geist in der großen Treppe begegnen oder einen flüchtigen Blick auf ihre ätherische Gestalt im Spiegel erhaschen. Ein faszinierendes Phänomen, das mit Elisabeths Präsenz verbunden ist der plötzlich Hauch von rosenblütenartigen Parfums, von dem wir glauben, dass es der enthaltene Duft ihres Lieblingsparfums ist. Zudem werden seltsame Klopgeräusche gehört, die aus den Wänden kommen, als wird Elisabeth versuchen, aus dem Jenseits zu kommunisieren. Die Atmosphäre von Ham House verändert sich dramatisch, wenn die Nacht hereinbricht, mit dem Echo von Schritten. Das durch die leeren Hallen weiterhallt und den Besuchern ein unangenehmes Gefühl von Unruhe und Staunen über die Geister hinterlässt, die in seinen Wänden verweilen. Hever Castle, Kent. Hever Castle, das malerische Elternhaus von in Bullen, ist nicht nur ein wunderschön mittelalterlich Festung, sondern auch ein Ort voller gespenstischer Überlieferungen und gruseliger Geschichten. Mit seiner atemberaubenden Architektur, umgeben von üppigen Garten und einem ruhigen Wassergraben, trägt Hever Castle eine gespenstische Atmosphäre, die soll geschichtsbegeistert als auch paranormalen Ermittler fesselt. Der Legend nach kehrt der Geist von in Bullen zur Burg Zurich, für immer mit dem Ort verbunden, an dem es ihr frühen Jahr verbracht. Viele Besucher und Mitarbeiter berichten von Begegnungen mit ihrem Geist, der oft in der Nähe der Brücke über den Wassergraben oder durch die wunderschön dekorierten Raum gesehen wird. Anekdoten über Kultstellen, unheimlich Flüstern und geisterhaft Gestalten, die durch die Flur treiben, sind zahlreich und tragen zum unheimlichen Charme der Burg bei. Das gruselige Gefühl, beobachtet zu werden, und die unerklärlichen Geräusche von Schritten, die in der Still weiterhallen, haben viel Bunheit zurückgelassen. Hever Castle,
mit seinen tragischen Verbindungen zur Tudor-Dynastie, Beitet ein Reichsgeheimnis Geschichte, das mit dem Übernatürlichen verwoben ist und es zu einem faszinierenden Ziel für diejenigen macht, die in der spektralen Zeit der Geschichte interessiert sind. 3. Chillingham Castle, Northumberland. Chillingham Castle steht als einer der am meisten heimgesuchten Orte in Großbritannien de kann auf ein blutig und turbulent Geschichte zurückblicken, die Jahrhundert umfasst. Ursprünglich im 13. Jahrhundert als Festung erbaut, hat dies imposante Burg zahlreich Schlachten, Folterungen und Hinrichtungen erlebt, die alle ihr Spuren hinterlassen haben. Gut wird gesagt, dass viel Geister in wohnen, wobei der Berühmteste der Graue Dame ist, der oft durch die alten Korridor der Burg driftet und in Luft verschwindet. Die Legende der Grauen Dame ist mit tragischen Geschichten von Liebe und Verlust verbunden, was ihr Präsens so ergreifender macht. Besucher berichten von unheimlichen Schrien eins in not-geratenen Kinds, was Ermittler dazu bracht, die skelettierten Überreste eines Jungen zu entdecken, die in den Bergmauern verborgen waren, ein beunruhigende Erinnerung an die Dunkelvergangenheit der Burg. Die paranormalen Aktivitäten in Chillingham beschränken sich nicht auf geisterhaft Sichtungen, Gasterleben häufig kalt Zugluft, unerklärlich Geräusch und sich unverständlich bewegende Objekt, was ein Atmosphäre schafft, die mit übernatürlicher Spannung gefüllt ist. Mit seiner beunruhigenden Geschichte und aktiven Heimsuchungen bietet Chillingham Castle ein unvergessliches Erlebnis für diejenigen, die mutig genug sind, sein heimgesuchten Hallen zu erkunden. 4. Orley Rectory. Orley Rectory, oft als das am meisten Heimsuchthaus in England bezeichnet, hat die Fantasie von Geisterbegeisterten und Skeptikern gleichermaßen mit seinem unheimlichen Ruf gefesselt. Erbaut im Jahr 1862, erlangt dieses scheinbar harmlos Pfarrhaus schnell ein düstere Aura nach einer Reihe unerklärlicher Ereignisse. Die Heimsuchung ist tief mit dem Geist einer gespenstischen Non verbunden, die angeblich im 13. Jahrhundert gelebt hat. Der lokalen Legende nach verliert sich in einen Mönch aus einem nahegelegenen Kloster, und ihr geheime Affäre endet tragisch, als entdeckt wird. Der Mönch wird hingerichtet, und vom Kummer versert, wird lebendig in den Mauern des Pfarrhauses eingemauert. Dies grausame Geschichte von Bereit und Trauer hat zu zahlreichen gespenstischen Vorkommnissen im Lauf der Jahre geführt. Besucher beschreiben oft unheimlich Schritt, plötzlich kalt Stellen und das unbegreiflich Bewegen von Gegenständen. Die bemerkenswerte Heimsuchung ereignet sich in den 1920er Jahren, als der renommierte Paranormal Ermittler Harry Price eine umfangreiche Untersuchung im Pfarrhaus durchführt. Sein Team berichtet von gruseligen Geräuschen, gespenstischem Klopfen und Nachrichten, die in den Wänden erschienen und scheinbar aus dem Jenseits kommunizierten. Selbst nach der Zerstörung des Pfarrhauses in einem Brand im Jahr 1939 hielten die Geschichten über sein Heimsuchungen und festigten sein als ein Ort, der in gespenstischen Legenden verwurzelt ist. 5. Blickling Hall, Norfolk. Blickling Hall, ein praktisches Jacobean Herrenhaus, das inmitten der malerischen Landschaft von Norfolk liegt, ist nicht nur ein atemberaubens architektonisches Wunder, sondern auch ein Ort von gespenstischer Bedeutung. Bekannt als der Geburtsort von en Bullen, der zweiten Frau von Heinrich VIII. Ist Blickling Hall durch Geschichten von Liebe, Vereit und Tragödie geprägt. Jedes Jahr, am Jahrestag ihrer Hinrichtung, wird gesagt, dass eines Geist zu ihrem Elternhaus zurückkehrt,
in einer Gespenstischen Küche erscheint, Kopflos und mit ihrem abgetrennten Kopf auf ihrem Schoß. Dieses Gespenstisch Bild dient als ergreifende Erinnerung an tragisches Schicksal. Besucher berichten oft von einem unerklärlichen Frost in der Luft, besonders in den Fluren, wo Geist verweilen soll. Viele haben auch seltsame Nebel, gespenstische Stimmen und flüchtige Schatten gesehen, die beim Genoren hinzehen zu verschwinden scheinen. Die Mischung aus und Bullens tragischer Geschichte und den zahlreichen unheimlichen Vorkommnissen macht Blickling Hall zu einem fesselnden Ziel für diejenigen, die Soul und Geschichte als auch im Übernatürlichen interessiert sind. Die Erkundung dieses praktischen Anwesens ermöglicht es den Besuchern, nicht nur seine architektonische Schönheit zu schätzen, sondern sich auch mit den gespenstischen Geschichten zu verbinden, die seine Geschichtstrategien Hallen heimsuchen. 6. Rainham Hall, Norfolk. Rainham Hall, ein praktisches Anwesen mit einer illustren Geschichte, ist am bekanntesten für seinen berühmtesten Geist, die Braun Dame. Dies gespenstige Figur erlangt international Berühmtheit im frühen 20. Jahrhundert, als ihr Erscheinung angeblich in einem Foto festgehalten wird, das 1936 aufgenommen wird. Die Braun Dame wird als der Geist von Lady Dorothy Walpole angepriesen, die ein tragisches Schicksal durch die Hand eifersüchtigen Manns erlitt, was dazu führt, dass Geist die Hallen heimsucht, in denen einst lebt. Augenzugen beschrieben als eine Frau, die in fließenden braunen Kleidern gekleidet ist, deren gespenstisches Gesicht in einem gespenstischen Licht leuchtet. Neben der braunen Dame ist Rainham Hall reich an anderen gespenstischen Begegnungen, deren Bericht über seltsame Geräusch, sich von selbst bugend Objekt und Türen, die sich ohne Erklärung suchlichen. Viele, die das Anwesen besucht haben, fühlten eine intensive, greifbare Energie in bestimmten Rahmen, als ob die Wanda selbst die Geschichten derjenigen hielten, die einst dort wandelten. Mit seiner Mischung aus Geschichte und übernatürlichen Legenden bleibt Rainham Hall ein Ort, der diejenigen fasziniert, die sich für das Übernatürliche interessieren und die Geheimnisse der Vergangenheit erkunden machten. 7. Whitley Court, Worcestershire. Whitley Court, ein beeindruckendes Landhaus im viktorianischen Stil, das für seine eindrucksvolle Architektur und seinen schönen Garten bekannt ist, hat auch ein dunkel, gespenstische Geschichte. Ursprünglich im 19. Jahrhundert erbaut, wird Whitley Court ein Symbol der Reichtums und der Pracht, letztendlich auch ein reich tragischer Ereignis, die seine Hallen heimsuchten. Besucher berichten oft von einer gespenstischen Präsenz, die sich durch die Ruinen des Hauses sieht, sowie von unheimlichen Klopfgeräuschen und dem Flüstern von Stimmen, die in den Hallen weiterhallen. Eine der gruseligsten Geschichten, die mit Whitley Court verbunden ist die Legende einer Frau in einem weißen Kleid, die oft in den Garten gesehen wird, ihr Traurigkeit und den Verlust der vergangenen Zeiten Austerland. Viele glauben, dass es die Ziel einer früheren Bewohnerin ist, die durch die Ruinen wandert, die Erinnerungen an einstiges Leben zu bewahren. Mit seinen wunderschönen, aber auch düsteren Garten und der Stil der Ruinen bietet Whitley Court eine einzigartige Atmosphäre, die soll bezaubernd als auch gruselig ist, und sieht Besucherinnen, die in der Schnittstelle von Geschichte und dem Übernatürlichen interessiert sind. 8. The Tower of London. Der Tower of London, ein iconisches Wahrzeichen und UNESCO-Weltkulturerbe, ist nicht nur für seine Rolle in der britischen Geschichte bekannt, sondern auch für die zahlreichen Geister, die in seinen Mauern hausen.
Die Legend besagt, dass mehrere Frauen, die während ihrer Gefangenschaft im Tower hingerichtet wurden, darunter und Bullen und Lady Jane Grey, als Gespenster zurückgekehrt sind. En Bullen wird häufig als schattenhaft Gestalt mit ihrem Kopf unter dem Arm gesehen, die durch die Hallen und die Kapelle des Towers wandert. Besucher berichten auch von unerklärlichen kalten Stellen, seltsamen Geräuschen und dem Gefühl, beobachtet zu werden, während sie durch die Gestikstrategien Hallen gehen. Die Atmosphäre des Towers, durchdrungen von seiner dunklen Gestik von Verrat, Folter und Tod, verstärkt die Übernatürlichen Begegnungen, die wir erleben. Geschichten über die Geister, die in seinen Mauern spuken, machen den Tower of London zu einem unvergesslichen Ziel für Geisterjäger und Geschichtsinteressiert gleichermaßen. Nun, Withenshaw Hall, Manchester. Withenshaw Hall, ein historisches Tudor Herrenhaus im Herzen von Manchester, ist reich an Geschicht und unheimlichen Geschichten über Gespenster. Im 16. Jahrhundert erbaut, hat Diocese elegante Anwesen die Zeit überstanden, aber es sind die gespenstischen Bewohner, die Fantasie wirklich fesseln. Ein der bekanntesten Geistergestalten ist ein schattenhaft Figur, die oft in den Fenstern der großen Saals gesehen wird, beschrieben von Zeugen, die sagen, sie trage Kleidung, die typisch für die Tudorzeit ist. Man glaubt, dass dies Erscheinung ein himmlischer Bewohner des Herrenhauses ist, der vielleicht den alten Satan nachtrauert. Besucher und Mitarbeiter berichten häufig von beunruhigenden Vorkommnissen, darunter das deutlich Geräusch schwerer Schritt, die durch die leeren Flur hallen, als ob jemand direkt außerhalb des Sichtfelds geht. Mysteriöse Touren sind bekannt dafür, dass sich von selbst zuschlagen, was die Zuschauer in einen Zustand der Verwirrung versetzt. Paranormal Ermittler haben sogar unheimliche Stimmen in ihren Aufnahmen festgehalten, was die Faszination rund das Herrenhaus weiter verstärkt. Wenn die Nacht hereinbricht, verwandelt sich die Atmosphäre in Withenshaw Hall, wobei wir Gast ein unbehagliches Gefühl haben, von unsichtbaren Präsenz beobachtet oder verfolgt zu werden. Für diejenigen, die sich zur übernatürlichen Hingezigen fühlen, verspricht dieses historische Herrenhaus einen Besuch voller schwieriger Erlebnis und vielleicht sogar einen Blick auf einen seiner vielen Geister. 10. Hampton Court Palace, London. Hampton Court Palace, ein atemberaubens Beispiel Tudor Architektur, kann auf ein dunkel und bewegt Vergangenheit zurückblicken, die zu seinem Ruf als eins der am meisten heimgesuchten Orte im Vereinigten Königreich beiträgt. Ursprünglich für Kardinal Wolsey erbaut und später von König Heinrich VIII. In Besitz genommen, war dieser majestätische Palast ein Stummer durch zahlreicher historischer Dramen, einschließlich der tragischen Schicksalsschwere von Heinrichs Frauen. Unter den vielen Geistern, die in seinen Hallen spuken sollen, ist Catherine Howard, Heinrichs fünfte Frau, vielleicht die berüchtigtste. Der Legend nach können Besucher ihr Verzweifelten Schrei hören, die durch die Galerie hallen, wo sie brutal zu ihrer Hinrichtung geschleppt wird. Geist wird oft gesehen, wie durch die Flur rast und ihr Verzweifelten letzten Momente nachlädt. Neben Catherine wird auch der Geist von Jane Seymour, Heinrichs dritter Frau, gesehen, die durch den Palast wandelt und zur unheimlichen Atmosphäre des königlichen Heims beiträgt. Gast erleben häufig Kaltstellen, flackernd Lichter und seltsam Geräusch, besonders in den Abendstunden. Die Kombination aus königlicher Geschichte und gruseligen geisterhaften Begegnungen macht Hampton Court Palace zu einem Muss für alle, die sich für das Übernatürliche interessieren.
Obwohl Diogenigen, die Eintreten, auf ein Erlebnis vorbereitet sein sollten, das ihnen einen Schauer über den Rücken jagen konnte. 11. Croft Castle, Herefordshire. Im idyllischen Herefordshire gelegen, ist Croft Castle nicht nur ein Ort von bedeutender historischer Wichtigkeit, sondern auch ein bekannter Standort für gespenstische Aktivitäten. Der bekannteste Geist, der im Schloss spuken soll, ist der von Sir Richard Croft, einem ehemaligen Herren des Wesens, von dem man hört, dass nach einer Reihe persönlicher Tragödien sein Leben genommen hat. Sein ruheloses Wesen soll die Ländereien durchstreifen, für immer von seiner Vergangenheit gequält. Besucher haben von Sichtungen seiner gespenstischen Gestalt berichtet, die durch das Schloss schwett, oft begleitet von einem überwältigenden Gefühl der Traurigkeit und Verzweiflung. Außerdem wird gesagt, dass das Schloss mehrere andere Geister beherbergt, darunter ein junges Mädchen, das innerhalb seiner Mauern ein mysteriöses Schicksal erlitt. Diogenigen, die mutig genug sind, Croft Castle zu erkunden, berichten häufig von seltsamen Nebeln, unerklärlichen Schritten, die in den Fluren hallen, und plötzlichen kalten Luftzügen, die aus dem Nichts zu kommen scheinen. Mit seiner atemberaubenden Landschaft und schorigen Geschichte bleibt Croft Castle einer der faszinierendsten heimgesuchten Orte im Vereinigten Königreich und sieht Besucherinnen, die begierig darauf sind, sein Geheimnis zu entdecken und vielleicht seinen gespenstischen Bewohnern zu begegnen. 12. Ordsal Hall, Salford. Ordsal Hall, ein exquisiter Tudorpalast in Salford, ist bekannt für sein architektonische Schönheit und Reich Geschichte, aber es sind die Geschichten seiner Geister, die Fantasie wirklich einfangen. Unter seinen vielen Geistern ist der bemerkenswert die Beruhigtheit Weisdem, die von zahlreichen Besuchern im Lauf der Jahr gesichtet wird. Der lokalen Legend nach war es eine himmlische Bewohnerin des Herrenhauses, die ein tragisches Ende fand, und jetzt wandert ihr Geist durch die Flur, immer auf der Suche nach Frieden. Gastberichten häufig von dem Geräuschen von Schritten in einzelnen leeren Rahmen, Türen, die unerwartet zuschlagen, und einem beunruhigenden Gefühl, beobachtet zu werden. Paranormal Ermittler haben erfolgreich seltsam Geräusch und Erstgenungen auf Film festgehalten, was den heimgesuchten Ruf des Herrenhauses weiter verstärkt. Die Kombination aus seiner historischen Bedeutung, der atemberaubenden Architektur und der unheimlichen übernatürlichen Aktivität macht Ordsal Hall zu einem beliebten Ziel für Diogenigen, die einen Kontakt mit dem Paranormalen suchen. Besucher verlassen oft den Ort mit Geschichten zu erzählen und einem Gefühl des Staunens über die Geheimnisse, die in seinen Mauern verweilen. 13. Sudbury Hall, Derbyshire. Sudbury Hall, ein grandios Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, ist nicht nur für sein architektonische Pracht bekannt, sondern auch für die lebhaften gespenstischen Aktivitäten, die sein Hallen heimsuchen. Der bekannteste Geist soll der eines kleinen Jungen sein, der oft beim Spielen oder Laufen durch die weitläufigen Flur gesehen wird. Dies schelmische Präsens wird häufig von dem Geräusch fröhlichen Kicherns und der geheimnisvollen Bewegung kleiner Gegenstände begleitet, was einige erfreut und andere unruhig macht. Besucher haben auch von Sichtungen schattenhafter Figuren berichtet, die umherhuschen, und vom Hören unidentifizierbarer Stimmen, die durch die Raum hallen. Die unheimliche Atmosphäre des Hauses hat paranormalen Ermittlern aus allen Teilen des Landes angesiedelt, die begierig darauf sind, die Geheimnisse, die in seinen Wanden liegen, zu enthüllen.
Eagle, ob man ein fester Glaubiger und Geister oder ein neugieriger Skeptiker ist, die Schorigen Geschichten rund Sudbury Hall werden mit Sicherheit einen Schauer über den Rückenjagen und die lang nach deinem Besitz über das Übernatürliche nachdenken lassen. Wir sind, Sutton House, Hackney, London. Sutton House, ein elegant erhaltenes Tudorhaus in Hackney, London, ist reich an Charme und die Durchdrungen von einer gespenstischen Geschichte. Erbaut im Jahr 1535, war Diocese historisch Jewel Heimat zahlreicher Familien, von denen viel nie wirklich gegangen sein sollen. Unter den häufigsten berichten Erstgenannten ist die eins jungen Mädchens, das oft in den oberen Rahmen in zeitgenössischer Kleidung gesehen wird. Besitzer beschreiben häufig plötzlich kalte Schauer, die durch das Haus wehen, unidentifizierbar Flüsterstimmen in ruhigen Rahmen und sogar den beunruhigenden Anblick von Gegenständen, die sich unerklärlich von selbst bewegen. Die lang Geschichte von Sutton House, verbunden mit seinen Verbindungen zu tragischen Ereignissen, macht es zu einem Hotspot für paranormale Aktivitäten. Waren Sutton House vielleicht nicht den Ruhm mancher anderer heimgesuchter Orte geniest, verlassen diejenigen, die sich in seinen Mauern aufgehalten haben, oft mit einem nu gewonnenen Respekt für seine unheimliche Atmosphäre und die Geschichten, die es birgt. 15. Woollerton Hall, Nottingham. Woollerton Hall ist ein beeindruckendes Elisabethanisches Herrenhaus in Nottingham, bekannt für seine atemberaubende Architektur und die faszinierenden Geistergeschichten. Das Herrenhaus beherbergt mehrere gespenstische Bewohner, von denen der bekannteste ein Weisdame ist, die oft gesehen wird, wie sie mutig durch die weiten Hallen gleitet, bevor sie geheimnisvoll in den Wänden verschwindet. Man glaubt, dass dies Erstgenung eine himmlische Bewohnerin ist, die in dem Herrenhaus ein tragisches Ende fand und deren Geist nun die Räumlichkeiten durchstreift. Besitzer berichten häufig von beunruhigenden Erlebnissen, wie dem Geräusch unerklärlicher Schritt und die Flüstern in leeren Räumen. Die unheimlichen Begegnungen beschränken sich nicht auf das in ihr. Einige Gastgeber behauptet, gespenstisch Figuren, die nachts durch die Garten wandern, gesehen zu haben, nur in Luft aufzulösen. Die Kombination aus geschichtlichem Erbe und die übernatürlichen Aktivitäten macht Woollerton Hall zu einem beliebten Ziel für Gespensterjäger und die Geschichtsliebhaber gleichermaßen. Egal, ob sie an Geister glauben oder nicht, die gruseligen Geschichten dieser angeblich heimgesuchten Häuser werden selbst die Skeptiker zum Nachdenken anregen. Jedes dieser Gebäude birgt Geheimnisse aus der Vergangenheit, und ihr gespenstischen Bewohner erinnern uns daran, dass einige Seelen nie wirklich ruhen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, den Daumen hoch zu geben, Ihr Gedenken in den Kommentaren zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, weiter fesselnder Kundungen der unheimlichsten Orte der Welt zu erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen, und denken Sie daran, manchmal ist es besser, die Türen zu schließen, die nicht geöffnet werden sollten.